akkam jirtu barattoota. Kun freshman anthropology dha. Unit 2 human culture and ties that connects chapter introduction. This unit examines the anthropological concept of culture and helps students to increase their understanding the role and the impact of culture in human life. Boqonnaa kana keessatti wanti nuti ilaallu maalummaa culture fi barattoota akkaataa dandeettii culturein jireenya dhala namaa irratti dhiibbaa inni geessisu akkaataa hubatan dandeessisuu keessattidha. Therefore, this unit considers the distinct qualities, characteristics, features of human culture. Boqonnaa kana keessatti kan cover ta'uun amala aadaa namaa kan ilaalu jechuudha. Amala aadaa yookiis immoo cultures kan jennu jechuudha. It explores the key components of culture that govern human behavior. Kan biraa key componentii cultureii deeply galee hin ilaalla. Isaan kun immoo amala namaa kan murteessanidha jechuudha. Explains cultural traits which are considered universal, generalities and particularities. Cultural traits kanneen akka universality kanneen biroos illee consider godha jechuudha. Discuss the idea of ethnocentrism. Ethnocentrism jechuun namni tokko aadaa kan kiyyatu caala jedhee yookiis immoo aadaan kiyya gaariidha, aadaan kiyya hundumaan olitti beesadhee kanneen kan biroo kan ittiin murteessuu dandeessu jechuudha. Ethnocentrism kan jennu. Cultural relativism kan jennu immoo cultural relativismiin amala culture tokko culture kan keenya irra dhaabbannee murteessuu hin dandeenyu. Kanaafuu culture sana keessa jiraanneeti kan murteessuu dandeenyu jedha. Inni kan biraa universal human rights mirga namummaa nama kan walii galaati. Akkasuma discuss changing nature of culture. Culturein amala dhaabbataa hin qabu, yeroo yerootti kan jijjiiramaa dhufedha. Finally, this section deal with marriage, haala fuudhaa fi heerumaa, family akkaataa maatii itti ijaaramuu fi kinship hariiroo jireenya dhala namaa kan qo'atudha jechuudha. 2.1 Conceptualizing culture kan jedhu laalla definition isaa jechuudha. Akkasumas immoo mata duree amaloota isaan qaban konseptiidhaan gaafa laallu what culture is and what culture is not kan jedhu adda baasnee ilaaluuf kan nu gargaarudha. Definition of culture. The term culture is not used with consistent meanings. Culturein amala jijjiiramaa qaba jechuun bakka bakkatti haalli ittiin hiika isaa kennan gargaridha. It is used with various meanings in common sense. Common sense irratti hiika garaagaraa qabaata akka namaa namaatti common sense namni akkaataa itti hubatu jechuudha. Anthropologists and sociologists define culture in different ways. Garuu anthropologiin saayintistoonni anthropology qo'atanii fi sociologistoonni culture karaa addaatiin kan isaan define godhanii. A widely accepted and the more comprehensive definition of culture was provided by the British anthropologist Edward B. Taylor. He defined culture as ishii kana qormaata irratti qabadha baay'ee barbaachistuudha. A complex whole which includes knowledge. Meaning kun a complex whole which includes knowledge, belief, heart, morals, law, customs, and any other capabilities and habits acquired by human as a member of a society. So kunnin hiika Tayloriidhaan kenname jechuudha. Taylor maal jedhee a complex whole which includes knowledge. Kun baay'ee bal'aadha. Culture kan jennu kun baay'ee bal'aadha. Kunnin immoo kanneen akka beekumsa, amantii, ogummaawwan garaagaraa, safuu, seera, aadaa kanneen kana fakkaatan hunda bartee namoota hawaasa keessa jiraachuun danda'amu irratti hundaa'ee kan adda ba'udha. Kun definitionii Taylor jechuudha. Kana adda baastanii beekuudha. Namni kan baras immoo define godheera jechuudha. Macronis as defined culture as cumulative creation of human. He
regards culture as the handwork or achievement of man and the medium through which he achieves his ends. Kunaafiyyuu mariin works akka jedhetti kaalchariin dhala namaatiin kan uumame. Kunis immoo karaa isaan ittiin xumura isaanii yookiis immoo ga'umsa isaanii ittiin bira ga'anidha. Robert Bernstein says, culture is a complex whole that consists of everything we think, everything we do, everything we have as a member of a society. Kanaaf kan Taylarii fi kan Robert kun wal fakkaata jechuudha. Wal fakkaata. Garuu qormaata irratti kan dhufu which includes knowledge, belief, art fi what consists of everything we think kan jettu kana asumatti jechuudha. Garaagarummaa isaanii garaagarummaan Robert fi Taylarii, it says which includes knowledge and the belief art, but Robert immoo akkam jedhee whole that consists of everything we think, and everything we do, everything we have as a member of society. Kun Robertidha, kun immoo Taylar definition isaanii haala kanaatiin jechuudha kan ibsan. Inni ta'u culture gaafa definition totally gaafa kennu culture total definition gaafa kennu culture therefore is moral, intellectual and spiritual discipline for advancement in accordance with the norms, values based on accumulated heritage, tradition and heritage. Kanaafiyyuu aadaa kan jennu yookiis immoo duudhaan ittiin bulmaataa kunniin mooraalidha, intellectualidha, karaa sammuu wajjin wal qabatu akkasumas immoo jireenya afur wajjin wal qabatu illee ta'uu danda'a. Kunis immoo darbarsaa abbootirraa yookiis immoo dhaloota darban irraa kan dhufee dhaloota hamma dhaqqabeedha jechuudha jedheeti. Kan inni hiiku culture is system of learned behavior. Asitti immoo hiika kan baramu keenya. Culture is system of learned behavior shared by and transmitted among the member of group kan jedhu jira. Kana jechuun culture kan jennu hin baratama akkasumas immoo behavioriidha akkasumas share ta'a kan jedhudha. Kunneen jecha tokko tokko mataa isaa qaba jechuudha. Culture is collective heritage, inheritance and learned by individual and passed from one generation to another. Culturein kun darbaa dabarsan kan dhufedha dhalootatti kan darbaa dhufedha. Tokkos immoo hin baratama yookiis immoo hin baratama. Dhaloonni tokko namni culturii uumamaan argatu hin jiru. Erga uummata keessa jirutti seenee booda kan argatu ta'uu isaatii kan ibsu jechuudha. The individual receives culture as part of social heritage. Namni kamiyyuu social san keessa waan jiraatuuf akka haalaatti yookiis immoo akka ga'eetti kan argatu tradition, inheritance kan jennu jechuudha. And in turn may reshape culture and introduce changes which then became part of the heritage of succeeding generation. Kanaafiyyuu akka definition kun jedhutti namni kamiyyuu culturii in fudhata. Dhaloota darberraati akkasuma dhaloota amma jiru irraa fudhatee ofii isaatiifis change yookiis reformation garaa garaa erga gaggeesse booda inni erga darbeetii dhaloonni kan dhufan immoo haala sanaan isa change ta'e kanas accept godhaa ofii isaaniitiif change gochaa kan itti fufsiisan ta'uusaa ibsee darba. Combining several of these definitions, we may define culture as a common way of life shared by a group of people. Kanaafuu definition hunda isaanii gaafa walitti daballu culture akkamitti define gochuu dandeenya? Common way of life shared by a group of people. Kanaafuu salphumatti common way of life shared by a group of people jenneet hiikna jechuudha. Jireenya wal fakkaataa dhala namaa waliin share godhee wajjin jiraatu. It includes all things beyond nature and biology. Culture kan jennu nature argaman irra darbee akkasumas immoo biology argama irra darbeetu hundayyuu kan qabatudha. Kanaafuu culture is universal jechuu dandeenya jechuudha. Wanti characteristic feature of culture. One, culture is learned. Akkuma jalqaba dubbanne culture ni baratama jechuudha. Culture is not transmitted
genetically, rather it is acquired through the process of learning and interacting with one's environment. Culturing tokko learn ta'a malee genetically kan darbu miti jechuudha. More than any other species, human relies for their survival on behavioral patterns that learned. Namni more kan depend ta'u hamala baratame irratti kan jedhudha. Human have no instincts, nature, predisposition kan jennu jechuudha. Kan wajjin irratti tokko illee qabu which genetically programmed to direct to behave in a particular way. Akka hamala tokkotti kana akkas godhi jedhee kan genetically dhalate namni kamiyyuu hin qabu. The process of acquiring culture after we born is called enculturation. Enculturation jechuun erga dhalanneetii ishee gurgurmata irratti dhufti yeroo baay'ee. So maal jettee qabannaa process jechuudha. Enculturation jechuun process of acquiring culture after we born. Erga dhalanneetii karaa nuti ittiin learning goonu yookiis immoo karaa nuti ittiin gain goonu enculturation jennaan. Enculturation is specifically defined as process by which an individual learns the rules and the values of one culture. Kanaafuu enculturation definition isaa kana erga ilaalee booda amalli characteristic feature of culture inni kan biraa culture is shared for a thing, for idea, for behavior pattern to qualify as being cultural. It must have shared meaning by at least two people within a society. Amalli yookiis culture jedhamuudhaaf namoota lama gidduutti share ta'uu qaba, common ta'uu qaba jechuudha. Common way of life jennee generalize waan goone darbineef hiikasaa. Without shared culture, member of society would be unable to communicate and cooperate, and the confusion and the disorder would result. Osoo amalli share ta'u hin jiraanne namoonni waliin haasa'uu fi waliin hojjechuun hin danda'amu. Kunis immoo wal dhabdii akkasumas immoo disorder, confusion wanta burjaajii keessa kan galchu ta'aa ture. Culture is symbolic kan jennu it is another characteristic feature of culture. Symbolic thought is unique and crucial to humans and to cultural learning. Kana jechuun symbolic baay'ee addadha. Wanna bakka buusana wajjin exactly wal qabatu jechuu miti. Symbol is something verbal or non-verbal jecha yookiis immoo wanta wordiin ala ta'e jechuudha. Within a particular language or culture that comes stand for something else dhaaf kan dhaabbatudha. There need be no obvious natural necessary connection between symbol and what it symbolizes. Kun pointii ishii baay'ee qabachuu qabna waa'ee symbolic nature of culture keessa qormaata dhibee baay'ee kan dhuftu ishiin kun yeroo baay'ee deddeebitee dhufti ishii kana qabadhaa. Kana jechuun culturein waan obvious ta'e yookiis immoo waan natural ta'e waan necessary ta'e waan bakka bu'u wajjin relationii dhaabbataa natural ta'e hin qabu. Namoonni akka ofii isaaniitti ofii kan bakka buufatanidha jechuudha. Symbol's meaning is not obvious. Always obvious adello miti. Sababiin isaa however many symbols are powerful and often trigger activate behaviors or emotional states. Namni fakkeenya alaabaa yoo fudhanne namoonni alaabaa irratti hundaa'anii lola kaasuu danda'u. Otoo alaabaa isaanii kuttee yookiis immoo waan tokko gootee baay'ee saba tokko bakka bu'a jedhamee waan yaadamuuf lola kaasuu danda'a. For example, the design and the color of the flag kan jedhu asuma irra jira. Different countries represent symbolic association with abstract ideas and the concept garaagaraa waan bakka isaanii bu'uudha jechuudha. Amala culture keessanii kan biraa characteristic feature of culture in the fourth one is culture is all encompassing. She can